Good evening and welcome to Mega9 Career Conversations. Don't chase a degree, choose a career. ఈ థీమ్ గురించి మాట్లాడడానికి మనతో కాళీ ప్రసాద్ గారు, ఫార్మర్ రీజనల్ మేనేజింగ్ పార్ట్నర్ ఆఫ్ ఎర్న్స్ట్ అండ్ యంగ్ అండ్ చైర్మన్ ఆఫ్ EThames బిజినెస్ స్కూల్ ఉన్నారు. సార్ మిమ్మల్ని అడిగే ముందు జస్ట్ ఫర్ ది ఇన్ ద వే ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్ సెట్టింగ్, engineering has been a course of choice in India for the past 4-5 decades. For Indian parents, plan A, B, and C have always been engineering, but situation is now changing because of artificial intelligence. And engineering course prospects are no longer what it used to be before the advent of AI 3-4 years ago. So naturally, parents are a question in what kind of career prospects will my child have if he were to pursue an engineering program? Will computer science as a subject even exist in the age of AI? These are some of the questions that keep get propping up. So my question, let's begin with this question, sir. Let's address that big elephant in the room, which is engineering course and its prospects, and then we'll move on to the important topic of whether our degree-centric attitude, the time has come to end that. So let's begin with engineering course. Do you agree with the assessment that engineering course is no longer what it used to be? థ్యాంక్స్ అండి. వెల్కమ్ మై Mega9 వ్యూవర్స్. ఇది ఇంతకుముందు కూడా మనం ఈ కన్వర్జేషన్స్లో ఈ సబ్జెక్ట్ డిస్కస్ చేసాం. కానీ నేను ఐఎమ్ ఆల్సో రిసీవింగ్ రెగ్యులర్ కాల్స్ ఫ్రమ్ ది ఫ్రెండ్స్ అండ్ మై ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ. దే కీప్ ఆస్కింగ్ ఇంజనీరింగ్ చేస్తే బాగుంటుంది, ఎప్పటి నుంచో మేము చేసాము, మా పిల్లలు కూడా అది చేస్తారు, సాలిడ్గా ఉంటుంది అనే దృష్టిలో ఎప్పుడు ఉంటారు. ఇంజనీరింగ్ చేయకపోతే రేపొద్దుట సరిగ్గా జాబ్స్ వస్తాయో రావో తెలియదు. ఇంజనీరింగ్ అయితే కనీసం ఎక్కడైనా వచ్చేస్తుంది, ఏదో జాబ్ వచ్చేస్తుంది దృష్టిలోనే ఉంటారు. కానీ వరల్డ్ హెస్ చేంజ్డ్. ఇంజనీరింగ్లో తప్పేం లేదు, కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంజనీరింగ్లో మనం నేర్చుకునేది ఏమిటి అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. అది ఇంజనీరింగ్ ఎప్పుడు ఏంటంటే టిపికల్గా మోస్ట్ ఆఫ్ ది అగైన్ ఆల్మోస్ట్ 60-70% ఆఫ్ ది ఇంజనీరింగ్ సీట్స్ నౌ ఆర్ కంప్యూటర్ సైన్స్ రిలేటెడ్ కోర్సెస్ ప్రతి వాళ్ళు టీచ్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే దానికి డిమాండ్ లాస్ట్ ఒక 15-20 years నుంచి బాగా డిమాండ్ ఉంది కాబట్టి అదే చేశారు. కానీ ఇప్పుడు ఆ కంప్యూటర్ సైన్స్ పర్సే అది ఆల్వేస్ బి దేర్. కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఏంటంటే ఈ కంప్యూటర్ సైన్స్ పేరుతో టిపికల్గా కోడింగ్ స్కిల్స్ కానీ, టెక్స్టింగ్ స్కిల్స్ కానీ, ఐటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మెయింటెనెన్స్ స్కిల్స్ కానీ ఇటువంటివే మోస్ట్లీ వాళ్ళు నేర్చుకునేవారు. బట్ ఈ జాబ్స్ అన్నీ కూడా ఇట్స్ బీయింగ్ డన్ బై ఏఐ. ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇవన్నీ నేర్చుకుని అక్కడికి వెళ్ళి ఏం చేస్తారనేది క్వశ్చన్. అది సో ఇండస్ట్రీ ఈజ్ నాట్ లుకింగ్ ఫార్ నువ్వు ఏ డిగ్రీ చేసావు, ఇంజనీరింగ్ చేసావా ఇంకొకటి చేసావు అని కాదు, నువ్వు ఏం చేయగలవు, నీకున్న మాస్టర్ ఎందులో ఉంది, అది క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు అన్నమాట. అందుకని ఇప్పుడు ఏంటంటే మీరు 4 ఏళ్ళు టైం స్పెండ్ చేసి ఇఫ్ యూ లెర్న్ టిపికల్ సాఫ్ట్వేర్ రిలేటెడ్ జాబ్స్ స్కిల్స్ నేర్చుకున్నారు అనుకోండి, అవి మార్కెట్లో ఇప్పటికీ ఆల్రెడీ ఏఐ చాలా అడ్వాన్స్ అయిపోయి చాలా కోడింగ్ జాబ్స్ కానీ టెస్టింగ్ జాబ్స్ కానీ మొత్తం అన్నీ ఎలిమినేట్ చేసేస్తాం. నువ్వు అవి నేర్చుకుని రేపు బయటకు వెళ్తే నీకు జాబ్ ఎలా వస్తుంది? సో వాట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే నేను ఇందులో నేను మాస్టరీ చేయాలి, ఏ స్కిల్లో నేను చేసుకోవాలి, ఆ స్పెషలైజేషన్ ఇంపార్టెంట్. అది మీరు ఇంజనీరింగ్ చేశారా, మీరు బీసీఏ చేశారా, బీఎస్సీ చేశారా, బీబీఏ చేశారా, ఇండస్ట్రీకి పెద్ద కన్సర్న్ కాదు. ఇండస్ట్రీ ఏమంటుందంటే నీకు ఏం వచ్చి బాబు, నువ్వు ఏం చేయగలవు, ఏది బాగా చేయగలవు, దేని మీద నీకు బాగా కంట్రోల్ ఉంది, ఎక్స్పర్టైజ్ ఇందులో ఉంది నీకు, అది వాళ్ళు అడుగుతారన్నమాట. నీకు ఎక్స్పర్టైజ్ ఉంటే బ్రహ్మాండ జాబ్స్ ఉన్నాయి. లేదు నాకు అన్నీ అది కొంచెం ఇది తెలుసు కొంచెం అది తెలుసు, నాకు బేసిక్స్ వచ్చంటే ఆ బేసిక్స్ అంతా కూడా ఏఐ చేస్తామన్నమాట. సో అందుకని ఏంటంటే ఇంజనీరింగ్ పర్సే ఈజ్ నాట్ ఏ బ్యాడ్ డిగ్రీ, బట్ ప్రొవైడెడ్ ఆర్ యూ స్పెషలైజింగ్ ఎనీథింగ్. ఆ స్పెషలైజేషన్ నేను సైబర్ సెక్యూరిటీలో స్పెషలైజ్ చేస్తాను, లేకపోతే నేను ఏమంటారు దీన్ని ఎనీ స్పెసిఫిక్
యాప్ డిజైన్స్లో, Something like data sciences. డేటా సైన్స్, డేటా ఇంజనీరింగ్లోను, డేటా కొన్నిట్లో స్పెషలైజ్ చేస్తాను. అలాగే ఒక అడ్వాన్స్డ్ స్కిల్ నేర్చుకుంటే అది వేరే పనిచేస్తుంది. బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అడ్వాన్స్డ్ స్కిల్స్, మీరు ఇంజనీరింగ్ చేసినా, బీసీఏ చేసినా, బీఎస్సీ చేసినా డజంట్ మ్యాటర్. ఆ స్కిల్స్ ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్. అది 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 ఆలోచించాలి. So as an industry leader, I'll go back to this point. You've seen the evolution of the technology industry in India over the past 40 years. So a student, I mean, engineering course chesna or other programs, let's say a BCom, BCA, BBA program chesna, what should his focus be on? Because as I said, in the era of AI, there is now a very widespread view that students from liberal education, for example, or even commerce, fintech opportunities in India are exploding. Or for example, even courses like psychology, these are going to be the areas of growth in India for many decades to come. So what do you think should the focus of a student be on? We can't say that which particular a field will be in great demand in future. Adi cheppadam kashtam. What we have done in our EThames college, we have done research based on which are basically our question was, which are the organizations are hiring the people in large numbers and for which type of skills. ప్లస్ మీకు వరల్డ్ వైడ్ మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ ఎటువంటి ప్రొఫెషనల్ క్వాలిఫికేషన్తో వస్తారు, వాళ్ళు ఎలా దాన్ని కెరీర్ బిల్డ్ చేసుకుంటారు. ఆ రీసెర్చ్ నా ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్టి కానీ, మా కొలీగ్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్టి కానీ, ఈ డేటాని బట్టి కానీ మేము చూస్తే ఫైనాన్స్ ప్రొఫెషన్ యూ క్యాన్ బీ వెరీ సక్సెస్ఫుల్, విచ్ లార్జ్లీ ఈజ్ నాట్ బీయింగ్ ఫుల్లీ అఫెక్టెడ్ బై ఏఐ. అగైన్ అక్కడ కూడా బేసిక్ స్కిల్స్ చేస్తే అక్కడ కూడా ఏఐ చేసేస్తుంది. యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ అడ్వాన్స్డ్ స్కిల్స్. అందుకనే మేము ఏంటంటే బీకామ్తో పాటు ఒత్తి బీకామ్ చేస్తే నో వాల్యూ. యూ హ్యావ్ టు అక్వైర్ సమ్ ప్రొఫెషనల్ క్వాలిఫికేషన్. ఆ ప్రొఫెషనల్ క్వాలిఫికేషన్ ఏమిటా అని ఆలోచిస్తే ఈ సిఏ కానీ, ఓకే, సిపిఏ కానీ. సిఏ అయితే ఇండియాలో చేయొచ్చు, కంపెనీ సెక్రటరీ చేయొచ్చు ఇండియాలో, ఓకే, గ్రేట్ డిమాండ్ వాటికి. అలాగే సిపిఏ చేస్తే గ్లోబల్ డిమాండ్ ఉంటుంది. సో లాట్ ఆఫ్ ఇండియాలో చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. ఇండియాలో కూడా ఇంత గ్లోబల్ ఎంఎన్సీస్ ఇండియాలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఆపర్చునిటీస్ ఉంది, గ్లోబల్ ఆపర్చునిటీస్. అలాగే సిపిఏ కానీ, సైబర్ సెక్యూరిటీ కానీ, ఇటువంటి స్పెషలిస్ట్ స్కిల్స్ అనమాట. ఎక్కడ గ్లోబల్ హ్యూజ్ డిమాండ్ ఉంది, అటువంటి ప్రమోట్ చేస్తున్నాం. అలాగే ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్కి బ్రహ్మాండ డిమాండ్ ఉంది, అది ప్రమోట్ చేస్తున్నాం. రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది. ఇవన్నీ న్యూ ఫీల్డ్. చాలామందికి పేరెంట్స్కి, మన ఈ తెలుగు స్టేట్లో చాలామంది పేరెంట్స్కి తెలియదు, వీటిలో ఉన్న ఆపర్చునిటీస్ చాలా తెలియదు. ఇవి మేము ట్రైంగ్ టు అడ్రస్ దాట్. ప్లస్ ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఏంటంటే సో మెనీ ఆపర్చునిటీస్, ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు బికమ్ ఎన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అండ్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఆపర్చునిటీస్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్. దానికి కూడా స్పెషలైజేషన్గా టీచ్ చేస్తాం అన్నమాట. అలాగే ఏదో ఒక స్పెషలైజేషన్ తీసుకోవాలి. ఒక ఇంజనీరింగ్ ఈజ్ నాట్ ది ఓన్లీ ఫీల్డ్ దట్ యూ థింక్ దట్ ది మార్కెట్ విల్ బీ అబ్జార్బింగ్ ఇట్. ఇప్పుడు కూడా వరల్డ్ వైడ్ డేటా చూస్తే ఇంజనీరింగ్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి వచ్చే జాబులు నాట్ మోర్ దెన్ 15-20%. 80% జాబ్స్ వెరీ క్వాలిటీ హై జాబ్స్ ఆల్సో నాట్ ఫ్రమ్ నెసెసరీ ఇంజనీరింగ్. హెల్త్ కేర్ ఉండొచ్చు, మెడిసిన్స్ వస్తారు మంది, కామర్స్ వచ్చు, లా ఉంటుంది. దేర్ డిఫరెంట్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి. వీటన్నిటికీ డిఫరెంట్ క్వాలిఫికేషన్ చేయొచ్చు అండ్ యూ కెన్ బి సక్సెస్ఫుల్ ఎనీవేర్. సో ఐడియా ఏంటంటే ఎక్కడైతే కొంచెం లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ జాబ్స్ ఉంటాయి, ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి, నెక్స్ట్ 5 to 10 yearsలో అక్కడ పెద్ద డిస్క్రిప్షన్ లేదంటుందో అటువంటి అండర్స్టాండ్ చేసుకుని అవి మనం దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. అది చేసుకుని పర్సూ చేసుకుంటే యూ కెన్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ సక్సెస్ ఇన్ ఫ్యూచర్. So మీరు అన్నట్టు a student and of course parents also should look at the long term, next 2 years 3 years కాకుండా ఒక 30, because the career journey of a student is going to be at least 25-30 years. So మీరు అన్నట్టు don't take a degree centric approach but a career centric approach. That's the bottom line of what you said. So if students should choose a profession first, how should they make that decision? Because we have now discussed the what. Let's get to the how part of it. So how part అంటే బేసికల్గా they should ask themselves, every student, ఎందుకంటే ఇది వెరీ subjective decision. It all depends on person to person. Okay, every student should ask himself,
what the field that excites me, what kind of work that excites me, అండ్ వాట్ ఈజ్ మై నేచర్, వాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు డూ, అదొకటి చూసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఇటువంటి వర్క్ ఏ ఇండస్ట్రీస్లో ఉంటుంది, విచ్ ఆర్ ఇండస్ట్రీస్ విచ్ ఆర్ డూయింగ్ వెరీ వెల్. నెక్స్ట్ 10 yearsలో దీస్ 5, 6, 10 ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్, దే ఆర్ గ్రోయింగ్. ఇఫ్ యూ డూ వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం రిపోర్ట్, వాళ్ళు వెరీ క్లియర్గా విచ్ ఆర్ ద ఇండస్ట్రీస్ గోయింగ్ డౌన్, విచ్ ఆర్ ద టైప్ ఆఫ్ జాబ్స్ గోయింగ్ డౌన్, విచ్ ఆర్ జాబ్స్ గోయింగ్ అప్, ఆ డేటా అవైలబుల్ ఉంది. అవి చూసుకుని ఆ ఇండస్ట్రీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఫస్ట్ నాకు ఏంటి ఇష్టం, రెండు నాకేంటి విచ్ ఇండస్ట్రీ యాక్చువల్లీ దిస్ ప్రోగ్రెసింగ్, అది చూసుకోవడం. థర్డ్ ఏంటంటే విచ్ ద స్కిల్ ఐ వాంట్ టు మాస్టర్, నేను ఇష్టమైన దాంట్లో కూడా కెన్ ఐ మాస్టర్ ఇట్, వుడ్ ఐ లైక్ టు బి ప్రొఫెషనల్ స్పెషలిస్ట్ ఇన్ దట్ ఏరియా, ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ దట్ ఏరియా. నేను ఎక్కడ ఏ స్కిల్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలుగుతాను, చేయాలనుకుంటున్నాను అనే ఇటువంటి 3-4 క్వశ్చన్స్ మైండ్లో వస్తే వాటిని బట్టి దాన్ని చూసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ రోజుని ఈజీ ఫర్ ఎవ్రీబడి టు యూజ్ ఏఐ. చాట్ జీపీటీ అడగండి, అది చెబుతుంది నాకు ఇటువంటి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఏం చేయాలి, ఏ కోర్స్ చేస్తే బాగుంటుంది, నాకు ఫ్యూచర్లో ఈ జాబ్ ఇది చేస్తే నాకు జాబ్స్ ఉన్నాయా లేవా అని చాట్ జీపీటీ అడగండి. ఈజీ, ఫ్రీ అవైలబుల్ టు ఎవ్రీబడి. ఇది ఏఐ వరల్డ్ ఇది. సో అందుకని అది బెస్ట్ వే టు చూజ్ అనమాట. మీరు అన్నట్టు వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం గురించి మాట్లాడారు కాబట్టి, ది వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం ఫ్యూచర్ ఆఫ్ జాబ్స్ రిపోర్ట్ కనుక చూసుకుంటే, next 10 years a major chunk of the jobs that will be in demand in the next 10, 15, 20 years, very surprisingly those jobs don't even exist today. That's how the industry is shaping. Correct. The economies are shaping, different technologies are coming, so the jobs will also be defined in future. And even more interestingly, the report says domain skills or technology skills or technical skills, while they are important, even more important are going to be so-called human-centric soft skills or leadership skills. Yes. For example, collaboration, critical thinking, problem solving, and simple things like written and oral communication are going to be the competencies of the future. Going to be disturbed by the AI. Absolutely. So, దీనికి అడ్రస్ చేయడానికే అవర్ EThames కాలేజ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఫ్రేమ్వర్క్ అని బిల్డ్ చేసాం. వాట్ వీ వాంట్ టు టీచ్ అవర్ స్టూడెంట్స్ అని. ఆ EThames ఎడ్యుకేషనల్ ఫ్రేమ్వర్క్లో 3 pillars ఉంటాయి. ఫస్ట్ పిల్లర్ ఏంటంటే స్పెషలైజేషన్. ఏదైనా ఒక ఫీల్డ్ తీసుకుని ఆ ఫీల్డ్లో యూ హ్యావ్ టు మాస్టర్ ఇట్. ఒక 3 years కంప్లీట్గా స్టడీ చేసి బిగినర్ లెవెలు, ఇంటర్మీడియట్ లెవెలు, ఎక్స్పర్ట్ లెవెలు, ఈ 3 levels 3 yearsలో ఆ స్కిల్స్ ఆ స్పెషలైజేషన్లో ఎక్స్పర్ట్ చేయాలి. దానికి ఆ స్పెషలైజేషన్లో ఇండస్ట్రీలో ఏం జరుగుతోంది దానికి రెలవెంట్గా అది చేయడానికి మేము ఎర్న్స్ట్ అండ్ యంగ్ EY వాళ్ళతో, అది గ్లోబల్ ఫామ్, అది వాళ్ళు దే డూ కన్సల్టింగ్ ఫర్ ది మిలియన్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ అక్రాస్ ద వరల్డ్. వాళ్ళకి తెలుసు, వాళ్ళు వచ్చి మా కాలేజ్లో టీచ్ చేస్తారు స్పెషలైజేషన్. వాళ్ళు దే ఆల్సో గివ్ ఎ సర్టిఫికేషన్ ఇన్ దట్ వాట్ ఎవర్ స్పెషలైజేషన్ దే హ్యావ్ టాట్ దెమ్. So that is one pillar, important pillar for us. And secondly also, we are also constituting for each specialization. Like if it is cyber security అనుకోండి, the cyber security advisory council పెడతాం. ఆ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్లో ఓన్లీ ఇండస్ట్రీ రిప్రజెంటేటివ్ ఉంటారు అనమాట. వాళ్ళ మనకేంటే మన సిలబస్ చూస్తారు, మన చెప్పే విధానం చూస్తారు, వాట్ వీఆర్ ట్రైనింగ్ ది స్టూడెంట్స్ ఫర్ చూస్తారు. అంటే టుమారో దే ఆర్ ది కస్టమర్స్ ఫర్ ది స్టూడెంట్స్. వాళ్ళ గైడెన్స్లో అవి చేస్తుంటారు అనమాట. అది ఇండస్ట్రీ, అది స్పెషలైజేషన్ ట్రాక్ అనమాట, అది పిల్లర్. రెండో పిల్లర్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరంలో మీ టాప్ 20 skills తీసుకుంటే మీకు ఆల్మోస్ట్ 10 to 12 skills ఆర్ ఓన్లీ రిలేటెడ్ టు ది పర్సనాలిటీ. సో సక్సెస్ ఇన్ లైఫ్, మోర్ దెన్ 70% ఆఫ్ సక్సెస్ ఇన్ లైఫ్ ఈజ్ పర్సనాలిటీ ఫర్ ఎనీబడి. ఇండస్ట్రీ కూడా దే హైర్ ఫర్ ది స్కిల్స్ బట్ దే ప్రమోట్ ఫర్ ది లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్. మీకు ఒక జాబ్ వచ్చిన తర్వాత ఆ జాబ్లో నేను పైకి ఎలా వెళ్ళాలంటే ఆ లీడర్షిప్ స్కిల్స్ ఉంటే కానీ యూ కాంట్ గ్రో. సో అందుకని మా సెకండ్ పిల్లర్ ఏంటంటే వీ కాల్ EThames లీడర్షిప్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్. ఇట్స్ ఏ 3-year ప్రోగ్రామ్. ఇప్పుడు ఈ day 1 నుంచి ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ నీకు ఉన్న క్వాలిటీస్ ఏమిటి, ఓకే, ఉన్న హ్యూమన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏమిటి, వాటిని బేస్ చేసుకుని నువ్వు ఏ ప్రొఫెషన్ చూస్ చేసుకుంటున్నావో, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి ఎంటర్ప్రెనరా, లేకపోతే యూ వాంట్ టు బి ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్ ప్రొఫెషనలా, అండ్ ఈచ్ ప్రొఫెషన్ రిక్వైర్స్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ స్కిల్స్ ఆల్సో. వాటిని బేస్ చేసుకుని 3-year కరికులం చేస్తాను అనమాట. బిగినర్ లెవెల్, ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్, అడ్వాన్స్ లెవెల్.
ఈ స్కిల్స్ కూడా డెవలప్ చేస్తాం. దానికి వీ హ్యావ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 4 dedicated professors just building only the leadership skills. This is all developed again, mentored by our famous J.D. Lakshman garu. He's a very highly successful professional, and he motivates children. He loves children motivating, and he is a very very a firm believer of personality is what defines the destiny of the people there. అందుకని ఆయన గైడెన్స్లో ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా రన్ అవుతుందన్నమాట. సో అది మాకు లీడర్షిప్ పిల్లర్ రెండోది. మూడోది యూనివర్సిటీ ట్రాక్. అకాడమిక్ గ్రౌండింగ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో యూనివర్సిటీ సిలబస్ మీకు డిగ్రీ కూడా కావాలి కాబట్టి ఆ డిగ్రీ రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్స్, యూనివర్సిటీ ట్రాక్స్, ఆ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా అందులో అకౌంటెన్సీ కానీ, ఫైనాన్స్ కానీ, ఎకనామిక్స్ కానీ, మార్కెటింగ్ కానీ, హెచ్ఆర్ కానీ అన్నీ ఉంటాయి. ఆ సబ్జెక్ట్ అన్నీ కూడా అవి కూడా టీచ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఆ ట్రాక్లో మాకు అగైన్ వీ హ్యావ్ ది బెస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రొఫెసర్స్. మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ ప్రొఫెసర్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పీరియన్స్, ప్లస్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్, మెజారిటీ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఆల్సో పిహెచ్డీస్. వాళ్ళు టీచ్ చేస్తారు. ఇక టీచింగ్ కూడా అగైన్ వీ యూజ్ ఏఐ. ఓకే, వీ యూజ్ ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్ టు కమ్ ఆల్సో టు లెక్చర్స్. ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేషన్ జరుగుతుంది ఆ సబ్జెక్ట్లో కూడా. సో ఫ్రమ్ ద డే వన్ వీఆర్ కంప్లీట్లీ ఇంటిగ్రేటింగ్ ది ఇండస్ట్రీ ఇంటూ అవర్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ వీ టీచ్ హియర్. సో దట్ ఈస్ ది అనదర్ థర్డ్ పిల్లర్ అనమాట. ఈ 3 ఫ్రేమ్వర్క్స్ అనమాట. మీకు అకాడమిక్ దిస్ పిల్లర్, లీడర్షిప్ డెవలప్మెంట్ పిల్లర్ అండ్ స్పెషలైజేషన్ పిల్లర్. సో ఈ 3 సైమల్టేనియస్గా నేర్పిస్తాను అనమాట. సో ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇట్సెల్ఫ్ from the day one. By the third year we want these students come out of our college should be very competent and very confident and very successful in future. So that kind of individuals మేము ప్రిపేర్ చేస్తాం అనమాట. అది మా ఫ్రేమ్వర్క్ యొక్క మెయిన్ అబ్జెక్టివ్ అనమాట. దాన్ని చాలా రీసెర్చ్ చేసి విత్ లాట్ ఆఫ్ ప్రొఫెసర్ ఇన్పుట్ తీసుకుని బిల్డ్ చేసాం. సో వీఆర్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ దట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ వెరీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఆఫ్ టీచింగ్ రేర్లీ ఎగ్జిస్ట్స్ ఇన్ ది ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. Very interesting. I'll take one point that you said, that your personal reality is determined by your personality. I think it's a very profound statement. Personality defines your personal reality. Correct. So I'm very happy to know that a stalwart public civil service leader like Lakshminarayan Garu is pivoting your leadership programs. Very interesting, sir. So there is hardly any conversation these days that does not figure artificial intelligence, right? It is like the genie in the bottle, which is always trying to come out. So I would like to understand, as an institution, what is your AI focus? And I've heard a lot about your emphasis on turning the institution into an AI first, AI native college. So let's dwell on that. So last almost like 8-9 months ago also, all our professors, academic faculty, all admitted staff, everyone has a AI certification. Because AI is like electricity. Without electricity, nothing works in this world today. Similarly, without AI, nothing works in this world. Today, AI has reached that kind of a spread. You can't just live today without knowing how AI works. And you will be a fool if you don't know how to utilize AI. Okay? So therefore, particularly, we are in the field of education where we have to prepare the future citizens of the country. We have to build the people's capabilities and their careers. So therefore, we have to be in the front. So andukani, 8-9 months ago, we achieved. We started 1 year ago the journey, 1.5 year ago. 9 months ago itself, we achieved the status of 100% entire faculty and the staff who are facing the students are AI certified. They have taken degrees in 2 areas. One, how AI is used in teaching. In teaching itself, we use AI. We encourage even the students also responsibly use the AI in answering in questions and all the things, etc. Similarly, in the subjects the professors are teaching, there also
what are the latest applications of AI in those subjects? If somebody is teaching financial management, what are the AI applications of financial management today in the rest of the world? That is again, every professor has to have certification in these areas. So therefore, that's why we call ourselves now, maybe I think one of the first institution to declare we are the AI native business school. Everything that we do is AI is enabled. Our classrooms are having all AI enabled digital boards. All out, teaching aids are all AI enabled. Our faculty is AI certified, and we are students also. So this year onwards, we are actually making them. They also have to be AI literate. So in the interviews itself, you are asking them how much you know about AI, how well you are using ChatGPT. It's very important. For everything they can use it. Okay, so therefore that is where we want to say we are fully AI native business school. Probably we are the only, but at least in Hyderabad, we are the only institution we can claim that 100% of our faculty and the administrative staff are AI certified. So interestingly, there has been a lot of blowback against artificial intelligence. There has been, at least over the past one month or 2 months, news reports have been talking about how there's been a lot of blowback against AI. But good to know that we live in a world where you should not run away, but embrace AI as a tool of advantage. So very interesting. So AI is a technology, and every technology is a double-edged weapon. Okay, if you use it properly, it will help you. If you don't use it properly, it will cut you. So you should know how to use it. So, but there is no way you can not do it. AI is there, and AI will be part of our life, and we can't live without that. Can we live without electricity today? We can't live. So similarly, without AI, you cannot live. That's the future. We have to live with that, we have to build that, and we have to use it to build ourselves. Very nice. So at the beginning of the talk with Kaligaru, I was tempted to use the phrase, I was very tempted to use the statement, degrees are dead. So don't chase degrees, chase careers. But after this conversation, I think I'm wiser. The problem is not that degrees are becoming irrelevant. Degrees will always remain very critical to our progress. One interesting point which I wanted to raise in the course of this conversation is in the next 30 years, we will become a minimum $15 trillion economy. We are currently at $4 trillion, $4.1 trillion. Next 30 years, India is going to grow 4x. There are going to be massive opportunities in India. Now, this is a picture of optimism. On the contrary, we also have a situation where every month for the next 20 years, about 1 million youngsters are going to hit the workforce. 1 million every month for the next 20 years. There has also been concern that, and this is a very sad statistic, that 40% of the youngsters who are unemployed today are graduates. Right? So మీరన్నట్టు కాంపిటెన్సీ మీద ఫోకస్ చేస్తే, కెరియర్ మీద ఫోకస్ చేస్తే, you can always work backwards and identify the skills that will help us become future ready and employment ready. So thank you very much, sir, for that. But before we leave, your background in the consulting industry is very well appreciated. You have been one of the finest risk management professionals for a blue chip company like Ernst & Young. So I cannot not ask you this question. What is your advice for students and parents as they prepare for their next level of education? So as we have been discussing now, so fundamentally you need to choose one subject or one profession, and you have to master it. Okay? A mastery, any subject, ఏ సబ్జెక్ట్కి కూడా ఈ రోజుల్లో మీకు ఎంత డెవలప్ అయినా కానీ సబ్జెక్ట్ కంప్లీట్లీ అవుట్ ఆఫ్ టచ్ పోదు. కానీ ఆ సబ్జెక్ట్ని ఎలా మాస్టర్ చేస్తాం, ఆ సబ్జెక్ట్ని ఎలా యూజ్ చేస్తాం, దట్ కీప్ చేంజింగ్ ది వే దట్ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ ఎవాల్వింగ్, ది వే టెక్నాలజీ ఈజ్ ఎవాల్వింగ్. సో ఐ హ్యావ్ బీన్ ఏ internal auditing professional, one of the well known in the country.
20, 30 years ago. Still also internal audit is a great subject. Irrespective of whatever technology developing, that internal auditing అనే సబ్జెక్ట్ అనేది ఎప్పుడు పోదు. అలాగే స్టాచ్యుటరీ ఆడిట్ అనే సబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు పోదు. కానీ ఎలా చేస్తాం ఆడిట్ అనేది చాలా చేంజ్ వచ్చేస్తుంది. ఎవ్రీ ఆడిట్ నా వీ హ్యావ్ ఎ కంటిన్యూస్ మానిటరింగ్ అంటాము. ఎంటైర్ టెక్నాలజీ ఎనేబుల్ టూల్స్ ఆడిట్ చేస్తాయి. ఓకే, ఈవెన్ ఏ మోడల్స్ ఆల్సో ఆడిట్ చేస్తాయి, ఏఐని ఆడిట్ చేస్తారు. ఆడిటింగ్ ఎక్కడ పోదు, ఉంటుంది. బట్ ఎలా చేస్తాం, దేన్ని ఉపయోగించి చేస్తాం, అది మారుతుంటుంది అనమాట. మీరు ఏ ప్రొఫెషన్ తీసుకున్నా కానీ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూ ఆర్ ద బెస్ట్ ఇన్ దాట్, యూ విల్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ ఫ్యూచర్. యూ షుడ్ నాట్ బాదర్ అట్ ఫ్యూచర్ irrespective of what happens in the world. But if you're not expert in any particular field, you'll always have a trouble in life, because the things keep changing, industry keep changing, technology keep changing. Change is permanent thing. Okay, it change keeps happening. But only thing that can save you is your speciality, expertise in a particular subject. If you do that, I think you will always be secure in life. There is no problem with the account. Very well, sir. On that note, I wish to thank you, and I leave one message with the audience, with the parents and students, that career is a marathon and not a sprint. So before you take a decision, keep this in mind, that your decision today will impact your journey for the next 30 to 40 years. So whatever decision you take it with after a lot of research, and take a very informed decision. And one of the ways in which we have done that today is by having a conversation with a leader, an education leader like Kali Garu. Thank you, sir, for spending your time with us. One second unte ganaka, we are doing research of the best skills the globally top institutions teach for the students at the undergraduate level. Our research chestunte what we found, the Copenhagen Business School In Denmark, they teach the skills which are going to be relevant till you reach the age of 60. Okay, their focus is that this skill I am teaching today will still be relevant for him even when he reaches 60. ఆ ఫోకస్ ఉండాలన్నమాట. అంత లాంగ్ టైంలో ఈ స్కిల్స్ విల్ బి రెలవెంట్ అనే అది నేర్చుకోవాలి. వన్స్ అవి నేర్చుకుంటే దెన్ ఆటోమేటికలీ రియలీ సక్సెస్ఫుల్ అన్నమాట. సో ఒక ప్రొఫెషన్ తీసుకుని ఆ స్కిల్స్ బిల్డ్ చేసుకుంటే యూ ఆల్వేస్ హ్యావ్ వెరీ సెక్యూర్ ఫ్యూచర్. Thank you very much, sir. On that note, we appreciate your joining us this evening. Thank you.